Visszajöttem. Folytassuk azt, amit elkezdtünk. Vagyis pontosabban nekifogtunk normálisan a játéknak. Mégis úgy döntöttem, hogy lerakom azt a kamerát oda. Jobban szeretem, mint ott fent, ott képtelenség. Mi is ez itt? Hogy van itt? Mi van itt? Var terminál. Na, jelöld már ki, hogy lássam, mi ez. Alliances. Értem. Aha. Jó. Hát ez egy picit odébb lesz, ahogy én látom. Na lássam, mit műveltetek ezzel a hajóval. A 4-es. Jól van, érthető. És ha tovább megyünk. Kíváncsi vagyok egy picit feltérképezni, hogy aztán ne kelljen szórakoznom rajta. Itt van a Tech Lab. Jól megváltoztattátok az egészet. Ide raktátok ezt az asztalt. Ön meg mi akart lenni? Okay. The Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Commander, come to check on your new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you need something, just ask. You're not alone here. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? Ja, Istenem. Mini Mass Effect-et használ a Toothbrush-ra, bazd meg. Lefosom magamat. Stay. Nem semmi. The welcome back gift. Right, Joker suggested a small welcoming gift for the operator. Igen. Jó. És akkor itt van az elevátor, igaz? Oh, wow, Shuttle Bay. Engineering. Na, kezdjük az elejétől. Ez ugyanúgy maradt, ahogy látom. A halak csak nincsenek benne. Ez jól bebuggolt. A privát terminál itt van. Jó. A sound system ugyanúgy van. És egy pohár van ottan.
Jó, a casual... Hát ez túl kihívó, ez túl sportos, ez túl morbid, ez olyan, mintha éppenséggel most készülne dolgozni. Ez inkább talál hozzá. Ez a legjobb szerintem. És az Armor Setsből pedig van pontosan 2 Cerberus és az Armor Set. N7-es Armor, N7-es Breather Helmet, jó. Shield regenerációs, jó. Shoulders, nincs más. Melee damage, nincs más materiál. Maradjon a 2-s például, a patent. Például legyen egy picit tök fekete pirossal, mi? Igen, csak azzal az lesz a problémám, hogy a patent color... bocsánat, nem így. A materiált kell még feketítenem. És a lights? Hogy a lights? Az fehér, kész. Jó. Hát ezzel mégsem vagyok megelégedve annyira. Legyen fehéren a fekete? Na, itt van piros, nem ilyen szép piros színek vannak, hát így kezd. Menjünk vissza feketére, így. És a második tint kell legyen egy olyan igazi piros szín, biztos. Ez nem sok. És az egyes tintnek ez a piros színja van. Patent color. Na basszus. Wow, ez érdekes. Olyan fekete is, meg kék is, meg minden, ezt tetszik. Legyen ilyen. Na, ez a te színed most, kész. Valamit még lehetett állítani? Nincs, igaz? Ennyi, oké. Na így, na, hát ez már ilyen jó, normálisabb öltözék. Jó. Combat Information Center. Igazság szerint ez ugyanúgy kellett maradjon, mint amilyen volt. Na lássam egy picit ezt a térképet. Clusters already conquered by the Reapers can be accessed using Normandy Stealth Drive. Jó. Oh wow, mi van itt? Hú. Nem mondod, hogy ez az egyedüli Kerberos Rab.
Citadel, Rescue Turian Primarch, Recover Protean Artifact, Kite's Nest, Heights Gamma. Ennyi lesz az egész pályánk? Ez nem lesz olyan hosszú, mint a 2-es. Jó. Na, szétnézek a hajón. Még. Köszönjük Jokernek is. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. It's not their fault. You're surprised? They spent years denying the threat. You think they'd be prepared now? I was kind of hoping that maybe they were planning in secret and just not telling you about it because, you know, Cerberus. Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them, you know, for old time's sake. Jó. Commander? Ennyi? Sokat nem beszélgetsz. ED-vel többet nincs, amit úgy látszik. Na, nézzük meg a zsurnált. Azt mondja, hogy mit is mond. Protean Obelisk, Priority Palaven, Kerberos Rab és Eden Prime. Kezdjük a legelején, nem? Azt mondja, hogy kezdjük a legelején. Azt mondja, hogy Protean Obelisk Strike Abyssal. Jó, de nekem crew-om annyi, az a 2 kész. Hát igen, ezt itt előtték, vagy pedig majd lesz. Mert itt mind a 2 felőről volt egy-egy bejárat. Mi van? Mit akarsz? Jézusom, ez mindig így fog, ilyen lassan fog menni, ez hülyeség. Igen. Ez a War Command Center, jó. Hát az majd odébb lesz egy picit. Nézzem meg itt a crew decknél. Valakik még vannak egyáltalán? Mi van itt? Legion, Marcus... Oh! Zack... Vrex... Tane... Hát igen, én ezt értem, hogy ide fel vannak tüntetve. De akkor ezek az egészen meghaltak, hát ez nem kóser úgy, na valahogy nem jó. Crewdex. Ugyanolyan, mint amilyen volt. Jó. A Van Man Restrom és a másik Restrom biztos pont olyan. A Man Restrom. Ez teljesen üres. Tali elment. Hol van, nem tudom. Live supportnál nincs senki. A Men's Restroom nem használható, és a Part Observation is záros. Most már inni se lehet. Jó, lássuk hátrébb mi van.
itt legalább van valaki. Itt van a mama. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. I guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It did better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Jó. Racing Powers. És itt van ez. Ó, itt van ez a süketség. Ez amelyik megtámadta... Oké. Ashley-t vagy ki az, akit megtámadott? Tudja azt ezt. Hát itt mindenki eltűnt, basszus, tehát ez nagyon érdekes lesz. Itt volt Miranda, ugye? Ez most Liara Office-a. Na, bazd meg, ez beköltözött. Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone, 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. Okay. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. You know, I was hoping this new council would be a little more helpful than the last one. The meeting was less than ideal. I'm shocked. At least the council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much More capacity bonus, shield upgrades, semmi. Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Na. Jó. Miranda, oda lett a szoftvered. Basszus. Automatán forduló monitorok. Wow. El tudnám fogadni valahogy. This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. Oké. Na jó, szóval itt mi is volt? Armor Mode Kit. Credits 25 000. És mi ennek a lényege? Ammo Capacity Bonus.
Jó, mindegy. Please enjoy your day. Tovább. Itt volt az akku. Most is az van. Csak le lehet menni melléje legalább. Érdekes egy akkumulátor mindenféleképpen. Jó. Mi van itt? Rakás. Fegyver. Oké, tehát itten befejeztük a bulit, senki sehol. Engineering. Ez volt az utolsó deck, ami létezett a kettes Mass Effectben. Adams. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chakwas contacted me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. No, Carry on, Adams. végezd a dolgodat, basszus. Oké. Lent. Valami volt itt, vagy pedig nem jól láttam én? Csak tükröződött valami biztos. Mi ez? Ó, egy modell. Jó. Na, melyik fele kell kimenni? És a többi zárva van még egyelőre. Na, menj már be. Nézzük meg a Shuttle-bait is. Ez nem volt. Vagyis nem lehetett lejönni ide. Vonni volt. Mi van, kutya? Kutya hol, bazzeg? Kisebb, mint azok, mik voltak nekem, de kutya volt. Ó, az Armor Locker ide le van téve. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So, you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. In my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth.
Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Jó. Mi van itt? Supplies, Kassa Fabrication és Spectre Requisitions. Jézusom, mi van itt? Lássuk ezt is. Upgrade-ek és itt semmi nincs. Jó. Weapon Branch. Igen, ez egy kicsit furcsa még nekem, de most már kezdem úgy látni, hogy jól van. Menj te kutya. Te kutya te. Ham. Nézelődik a kutya. Hey, Shepard. Same as usual. Non-committal. Bet they still wanted you to help them out, no? Yep. We're going to rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You come down here for something? Or are you just looking? I did just come to chat, but I might stay for the show. Have to work harder than that if you want me to blush. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? Oh, I can dance. Okay, Lola. Let's do this. Lola? Don't let my good looks fool you, Vega. I got my share of scars. You remind me of my old CO. Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You a shrink too? No, but that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So, maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey. Thanks for the dance, Lola. No nicknames, Lieutenant. Okay? Your ship, your rules. Your loss. Commander. Az úgy elég. Azért nem lolázunk, bazd meg. Jó.
Combat Information Center is fogjunk egy első missziónak, mert most már eleget az időt szerintem. Na igen, nem néztem meg a questeket, nem mindegy. Gondolom, hogy itt vagyok, vagy nem. Rescue Torian Primarch. Recover Protean Artifact. Cerberus Lab. Nézzem meg azt az utolsó questet, mi volt a neve. Shrike Abyssal Protean Obelisk. Gondolom ez lesz. Search and rescue Normandy is equipped with new and important scanning poles that can detect objects of interests. Jó van. Oké. Recover Protean Artifact. L2 scan. I found something. Jó. És ez mi? Basszus. Jó. Nézzük meg, ez mi ez. Wreckage. Recovered 200 unit of fuel. Jó. Kösz. Na, nézzük a bolygókat. Ezeket nem lehet most már. Úgy látszik, nem. Ennek van szkennerje. Na, ez érdekes lesz. Lost and found Edge of Thieves Protean data files. Holy shit. Ennyi volt itten? Ezek szerint igen. Assets recovered 100%. Jó. Na, nézzük egy picit ezt itt, mi a helyzet? Azt mondja, hogy Eden Prime Oké, menjen az elsőnek, mindegy, valamilyen quest legyen. Hát olyan nagyot nem tudok választani. Igen, maradott a kettős. Amit nagyon szeretnék ellenbe, az ez a fegyver. És inkább lemondok a katanáról. Ó. Neked két ilyen kis fegyvered van, ennyi? Na nem baj. Confirm. Na, van itt 7 darab. Combat Mastery. Azt mondja, hogy mit is mond, headshot damage by 20%,
Square Mate Weapon Damage by 20%. Még mi van, amit választhatok? Power Duration, Melee Damage. Jó. Conclusive Shot, Increase Force Damage by 20%. Frag Grenade, Incendiary Ammo. Combat Mastery-nél Weapon Damage, Headshot Damage, és a Fitness-nél Melee Damage by 75% for 30 seconds after an enemy is killed by a heavy melee. Decrease Shield Recharge Delay. Oké, ezt kérjük. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where you went up against Saren and the Geth for the first time, no? Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. How bad? A lot of dead civilians. Lost one of my men, Jenkins, to a Geth drone. Reports said Saren had bombs set up to wipe out the whole colony. Not on my watch. Damn straight. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Understood. Alright, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Na lássuk, milyen lesz egy első misszió. Eden Prime. Tényleg itt kezdődött az egész a legelején. A legelső beaconnél. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. This was a beautiful colony once. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. They grew up on ships. Lose one, you can always move to another. But you'd still remember. Ja, igen, itt találtam, volt meg. Medkit. Abból is full. Legalább nem egyfajta ammót használ, ez már nem is tudom, hogy mit mondjak, de kicsit reálisabbnak tartom. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Yo. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Hey, Liara, you ever find dinosaurs while you're digging around? No. Dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. Hey, I just like dinosaurs. There. That's the elevator that leads down into the dig site. Én ezzel rendben vagyok, de nem lehet valahogy átmenni a többihez is? Hát még mennyi mindent láttam. Hol a kijárat? Nem, ha? Hát jó, na. Legyen.
status, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turned the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. You're right. That doesn't sound possible. Oh. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans, the people, not the technology? Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little... faster. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. How you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Valaki elemekben van. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Okay. Heads up! Na mi van itt? Kik vagytok? Kik vagytok? Na nézd már. Nemesis Shield. Ó, na végre egy olyasmi fegyver, amiket szeretek. Oké. Jó, tehát az a lényeg, hogyha ezek egyszer kaptak, akkor utána nem fog. Ez kapta. És ez is kapja. Goodbye. Na jó, ezt itt hagyjuk ezt a süketséget. Legyen. Nincs semmi sehol, még egy golyó se. Az nem sok. Mi ez? Terminál. More intel to help the colonists. The more we find, the better chance they'll have. Jó. Keresünk még intelt. Ha segít a kolonistöknek. Tőlem. Hey, miért nyílt ki az ajtó? Find the pod data. De kedves vagy. Én itt jöttem ki, igaz? Jó. Hát te meg honnan jelentél meg, babám? És nem is egyedül, mi? Na, bújjad el. Szépen felrobbantottuk azt.
Csak nem tudom visszavetni ezt a bombát nekik. Hey! Ki az, aki ilyen kegyetlenül lő engem? Hol vagy? Mi a szösz ez is? Shield. Reload. Jó, megértettem, hogy ott még van egy. Ez a helyzet. Jó nagy damage van. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Csak lassú a töltése, ahogy gondoltam. Na, menjetek arrább. Köszönöm a golyót. Csup, 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 mi ez? I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker? Their sacrifice will be honored in the coming Empire. I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would, and understand their language. Whatever it does, I saw the video, and the signal they used. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Jó. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Volt, ez igaz. Oké. Várj csak meg. Van ebben 10 golyó. Ez jót levesz az életiből, az biztos. Bújj ide.
Menj már te! Jaj. Hol vagy? Ott vagy még? Jó. Oké, tehát onnan jöttem le. Jó. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Mindjárt. Mindjárt. Kis türelem. Perfect. This intel will give Eden Prime's resistance movement a real chance to push Cerberus out of their colony. Okés. Jó. Na, akkor menjünk, azt az Intelt szereljük meg. Mégis hogy lesz ez? Ó, magától bypasszolja a dolgokat, oké. Kemény a fickó, bazag, bocsánat a kislány. Szia, gép! Érdekes fegyveretek van, basszus. Protheans. Egy ilyen fejlett civilizáció így kilőjön magával. Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Nem egészen. Ezekre a Protheanekre gondoltam, hogy egy ilyen fejlett civilizáció így kilőjön magával. De lehet, hogy mondhatnám az emberekre is lassan. You understood that one too? Yes. Excellent. Hát ez nézetpont kérdése szerintem. Most mindenkinek a saját nézete. Maybe. Pontosan. Jajjaj. Az a helyzet, hogy én ezzel úgy vagyok, hogy igen, sajnálom, hogy ennyire buták vagyunk, mint civilizáció, mert fontosabb, hogy az iPhone-nak milyen diszpléje legyen, mint hogy valamilyen olyan eszközt gyártsunk magunknak, amivel tegyük fel még 100 évet élni. Tehát
sajnálom ezt a picit. De az az igazság, hogy ez kell az emberiségnek. Ezt akarják. Ezt szeretik. Hát akkor ezt kell gyártani, kész. Mert az egyedüli pluszunk, hogyha lenne egy ehhez hasonló valami, az a technológia csak. De mondjuk ez megint egy saját vélemény, és szerintem mindenkinek megvan erről a saját véleménye. De én ezt így látom. Igen, én is szeretem az újdonságokat, meg mindent, de ellenben mást is látok. Amúgy megvan a palacsinta? Au. És milyen volt? Milyen a benyomás? Ez az. Na nézd már, megint ilyen... Igen, a diókrém. Mondtad, hogy diókrémet vettél, csak hogy... mondtad, hogy sosem ettél. Nem first aid-et akarok. Ja. Csak gondolom, hogy dió íze van most, hát. Okés. Nyomjunk egy kis életet. Örvendek. Mi ez, aki ilyen kegyetlenül lő rám? Én pedig vak vagyok, basszus, komolyan mondom. Ügyes, végre felemelte. Megkaptam. Basszus, ki ez, aki így lő? Nagyon szopat. Ja, gondolom ez a fegyver. Nem állsz be te. Az hát. Ahogy gondoltam. Na, hagyjuk teljen föl. Ezek a turrettek. Nem gond, szépen kiszedjük őket. Mégpedig... Singularity nem hat a turrettekre, de jó. Egy kapta. Ez tölti a saját életét, bazeg. Gyere ide, te büdös disznó. Nézzek ember a hátamnál. Hol surrant ez idebe? Én fel is tudok menni, jaj, de jó. Fel is fogok. Micsoda? Még egy turretet felrakott, bazeg. Azt a hé! Durva a fickó. Oké. És még egy. Bazd meg. Ezt én kikaptam. Nem figyeltem a turrettere. Ez van. Igen. Semmi probléma, meg lesz. Csak az a probléma, légy szíves, és az a helyzet, hogy itt nincsenek olyan jó bubóhelyek. Csak úgy félrebújjunk és csinálunk valamit. Nézd meg ember a majmot. Ilyen hamar felállította. Fasz ki van vele. És ide egy tonna golyó kell, gyerekek. Egy tonna golyó kell, fiúk, tehát ezt nevezem. Az a kurva turret ismét feltöltötte az életét. Hú, bazd meg. Na nem baj. Pedig ki fogom... Menj már, te rohadék.
Szóval te töltöd az életét a Toretnek, há? Oké. Kedves tőled. Jó, még van egy. Rendben. Azt kellene megnéznem, hogy hol találok fegyverbe golyót. Én tudom, hogy hol van a pod, azt nekem nem kell mondjad, csak én még mindig a golyót keresem. Valahol volt... Már elhasználtam őket, vagy... Au, erről nem volt szó, basszus. Mondd meg, ezeket miért nem lehet visszahinteni. Akkor a csemelség. Bom. Itt van pár golyó a földön. Köszi. Menjünk egy picit elébb. Igen, persze, hogy ne kellene legyen itten egy egész arzenál. Mail shot. Legyen mail shot. Dölcs. Szevasz. Tavasz, hol a nyár? Vagy meg te gamat. Na, visszaértünk a póthoz. Hát hogyne? Fogadjunk, elviszik ezt a pódot. Addig, amíg én megtalálom az utat. Lesznek olyan kedvesek. Jó, itt volt az első. Oké. Jó, nem itt van. Na nézzük csak. Igen, és? Semmi gond. Felmászunk, basszus. Na, itt hányan jöttek? Nem hiszem el, hogy egy sem. Hová írjam fel, basszus? Oké. Na. Hogy lesz ezzel a Proteannel? Szevasz, te. Use. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Oh shit. Oh shit. Hold this position. Azt mondta, igaz? Megpróbáljuk. Az az igazság, hogy lehet, hogy nem a legkönnyebb questet választottam. Hirtelenjében. De nem zavar annyira őszintén.
Goodbye. Szögdösik, szögdösik. Még valaki? Van, persze, hogy van. Kapta. Bújj ki még egyszer. Nem mersz még egyszer kibújni. Ta-na-na-na-na-na. Nem merik. Akkor ő kapja, bazzeg. Szeretem a snipereket. Ebben a játékban a sniper egészen egy jó fegyver. Oké, még valaki. A probléma egyedül azzal van, hogy nincs golyóm. Ismét van egy, amelyik kínlótassa magát. Itt van, ne. Na jó, tessék. Nem így kínlódj. Looks like we got a second to catch our breath. Wish my corner man was here. I could use an ice pack. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next door. I can lay down a singularity to block enemy access. Heavy mech, don't let it get close! Oh shit, ez még mi a tököm, bazd meg. Wow. És mégis mivel fogom én ezt kiszedni? De most komolyan, fiúk. Mivel fogom kiszedni ezt a rohadtságot? Jó, köszi. Én sem fogok most már sokat játszani, ezt a pályát befejezem és annyi. Majd holnap. Én is el vagyok fáradva, az igazság. Jó van, jó hét neked, Stanko. Neked is, szia. Ez picit sokat tartott ez. Na, nyissuk már ki ezt a live podot. Ez tényleg egy Protean. It may take him some time to fully regain consciousness. Wow. Mit csinálsz te? Be careful, he's confused. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... a few minutes! No, the bunker is falling. There is no other option.
There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Az igen. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never give up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Oké. Na jó. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which...
You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst. No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Then I'd say you found an ally. The goal of this ship is to wipe the Reapers from existence. But how far are you willing to go to achieve that goal? I do not believe you, Commander. Lying is a biological marker. There is doubt behind your words. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No. It contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. Beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So, could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. What can you tell us about your own world? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries.
Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusama. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No. But they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved? I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik, though I still need time to recover. The shock has not worn off yet. I understand. This must be a hell of an experience for you. We're just glad to have you aboard, Javik. Na, ez nem rossz. Van egy Protheanünk. Particle Rifle és társai. Tehát hol a Protheanünk? A Port Cargo-ba, jó. Ja, ott ahol volt a Krogan. Az Engineeringbe. Na jó. Az jó. Mit akarsz, Illusive Man? Ja, oké. Tökéletes. Na jó. Én azt hiszem, hogy ezt itt ma abba hagyom. Az a lényeg, hogy ez rendben van. Megtaláltuk a Protheant, el is húztunk vele, az assetsek 100%-ban megvannak. Must relay. Exodus Cluster, én ezt megértem, de mi van itten tovább? Hát ott még vannak valamik, én ezt teljesen értem. Azt nem tudom, hogy hol fogom feltölteni a... Jó, mindegy. Rescue Thorian Primarch, Annos Bazin, Hades Gamma, lássam a questeket egy picit, exit, ha mondom. A Journal,
Jó, tehát maradt 3 questünk. Cerberus Lab. A Palaven, amelyiket vissza kell vinnom a konszilakhoz. Picit olyan nem. Na nézzünk egy Kite's Nest helyt, ez Gamma. Cerberus Lab. Torian Primark. Na ezt fogom holnaptól csinálni. Azt hiszem, hogy mára nekem is ennyi. Most már elég fáradt vagyok hozzám. Ne, itt van egy fuel deposit. Jó. Mi az a kicsi bolygócska? Na, itt nincs semmi? Ez nem sok. Na nézzük meg a bolygókat egy kicsikét. Nagyon szép. És ide kell majd jönnem. Ez egy hold, gondolom. Túl kicsi. Jó. And save your game, azt mondja. Itt van ügyesen. Na jó, fiúk. Nagyon szépen köszönöm a társaságotokat. Mindenkinek, aki benézett is, és annak is, aki velünk tartott. És holnap folytatjuk innet. Szép estét mindenkinek. Sziasztok!